Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandhasya Gyanam Janashalakaya Chakshunimitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namashashtam Manapi Shatchiputramatra Swarupam Rupam Tasyagrajamurupurim Athurim Goshtavatim Radha Kundam Giribaramaho Radhika Madhava Samprapta Yasya Pratita Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shri Atah Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivashakhan Vitamscha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this has been advertised. 2 minutes, we can turn these lights off. No need to have these lights. Light off here എന്ന് പറയോ? Electrician, light off ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. So I've been advertised or announced that I'll give a Srimad Bhagavatam class. As there's no manifest volume of the Srimad Bhagavatam in front of me, I'll recite the first verse of the Bhagavatam. Bhagavatam pustham ivide illathukonde njan first Bhagavathinte aadyathe shlokam njan ivide recite cheyam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya Yatondhyaditirataschaर्थेष्वपिन्यास्वराट Pune Brahma Hridaya Adi Kaviye Mohyanti Yat Suryaha Tejo Vari Mridam Yatha Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Dhamna Svena Sadani Rastakuhakam Satyam Parangdhimahi. Having said that, I can speak on anything I like, as long as it's within the subject of Krishna consciousness. Bhagavatam pustham munnil illathukonde enikku parimithiyalla njan aa vishayathe kuriche etra venengalum samsarikkan sadhikkum. Because everything's in here, in summary. Ellam summary il undu, ellam now we can have the Bhagavatam literally in our hands. Amarakasta, like having an amala fruit in your hand, almost literally. You can have the whole Bhagavatam in your hand in the smartphone or iPhone or whatever it is. That's why nowadays often you don't have to write the verse on the board or any such thing, because നെല്ലിക്ക കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ഭാഗവതത്തിനെ ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നമുക്ക് കാണാനും വായിക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വേറെ ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാനുള്ള അവരൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അത്ത കാലമാണ് ഇപ്പോൾ. Srila Prabhupada, of course, his major life work was what? Spreading Krishna consciousness all over the world. പ്രഭുപാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഗ്രന്ഥം? His major endeavor among the many endeavors he did under the umbrella of that endeavor was presenting the Srimad Bhagavatam with commentary in English. പ്രഭുപാദിന്റെ ജീവിത പ്രയത്നങ്ങളിലെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ജീവിത പ്രയത്നം എന്ന് പറയാനായിക്കൊണ്ട് ഉള്ളത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം തന്നെയാണ്. And he emphasized so much on the distribution of the books and the reading of these books by his disciples. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രചരണം ചെയ്യാനും മാത്രമല്ല അതിനെ ധാരാളമായിട്ട് വായിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു. Of course, traditionally the method of receiving the Bhagavatam was by oral reception, by hearing rather than reading.
സാധാരണ നമ്മുടെ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള പുരാണമായിട്ടുള്ള പദ്ധതി ഭാഗവതം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, വായിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. Here in Kerala, as far as I know, the tradition is more to hear the Narayanam. Is it? Yeah, Saptaham, Bhagavad Saptaham, Asilas Narayanam. Yeah, that's considered to be the local version of the Bhagavatam. Is it? No, they do both. They do both. All right. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഭാഗവതത്തിന്റെ കേൾക്കുക എന്നുള്ള, പാരായണം ചെയ്ത് കേൾക്കുക, നാരായണീയവും ഭാഗവതവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പാരായണം കേൾക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. Now this temple being open today officially is being designated as South Vrindavan. ഇന്ന് ഇവിടെ തുറക്കാൻ പോകുന്ന ഈ അമ്പലം സൗത്ത് വൃന്ദാവൻ, ദക്ഷിണ വൃന്ദാവൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. But where is South in relation to Vrindavan? എവിടെയാണ് സൗത്ത് വൃന്ദാവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ? You may say, yeah, well, it's south. You know, Kerala is south of Uttar Pradesh and Vrindavan's in Uttar Pradesh. കേരള സൗത്തിലാണ്, വൃന്ദാവൻ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. Yeah, everything's south in relation to Vrindavan. വൃന്ദാവനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എല്ലാം താഴെയാണ്, അതായത് ദക്ഷിണത്തിലാണ്, സൗത്തിലാണ്. Delhi is south of Vrindavan? ഡൽഹിയുടെ വൃന്ദാവനത്തിന്. Is that right? Kashmir is south of Vrindavan? Is that correct? കാശ്മീർ വൃന്ദാവന്റെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്താണോ? ശരിയാണോ? No. But Vrindavan's on top of everything. വൃന്ദാവനാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിലിരിക്കുന്നത്, എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി വർത്തിക്കുന്നത് വൃന്ദാവനാണ്. Just like if we accept the idea that there's a North Pole, then everything's south of the North Pole. If we're at the North Pole, there's nowhere more north to go. ദക്ഷിണ ഉത്തര ധ്രുവം ആണ് എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിലിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഗ്രഹനില. അതിനേക്കാൾ ഉത്തരമായിട്ട് മുകളിലായിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല. I don't know about in your language, probably it's the same, but at least if you see in a Bengali to English dictionary, you'll see, or English to Bengali, you'll see the North Pole is written as Uttara Meru and the South Pole is Dakshin Meru. Probably it's the same in Malayalam. Yeah. Malayalam, is it? I don't know the deep astrological, but I don't. What do you call the North Pole in Malayalam? Dhruva Nakshatram. Dhruva Nakshatra is a different concept altogether. No, that's the north. That's the north. That's the North Star. North Pole. North Pole. They say Uttara Dhruvam. It's not very popular, but some of them say Uttara Dhruvam. Uttara Dhruvam. Well, that's a different concept altogether. Anyway, the idea is that there's nothing above Vrindavan. If you say there's South Vrindavan, everything's south. Everything's below. South വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ബിലോ എന്നുള്ളതാണ്. കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു വൃന്ദാവനെ സംബന്ധിച്ച് സൗത്ത് എന്നുള്ള concept. Yeah. Say it in Malayalam. Dharana. Dharana must be dharana, no? Sorry. വൃന്ദാവനെ സംബന്ധിച്ചോളം ദക്ഷിണം എന്ന് പറയുകയ്യ, എല്ലാം ഉത്തരമാണ്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും മുകളിൽ പരിവർത്തിക്കുന്നത് വൃന്ദാവനമായതുകൊണ്ട്. Where is Vrindavan? എവിടെയാണ് വൃന്ദാവൻ? Well, Vrindavan, if we go out of this world, out through all the coverings of the universe, through the beyond the coverings of the universe, through the causal ocean, cross the Viraja river, go through the Brahmajyoti, beyond Vaikuntha, beyond Ayodhya, beyond Dwarka, beyond Mathura, then we can come to Vrindavan. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഓരോരോ കവചങ്ങള്, ഇതിനെ മൂടിക്കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്യലോകം, ധ്രുവലോകം, സത്യലോകം, ശിവലോകം, അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠ ലോകം, അതിന് മുകളിലുള്ള ആണ് വൃന്ദാവനത്തിന്റെ സ്ഥാനം. It's a long way. Long way. അത് വളരെ വലിയ ദൂരമുള്ള യാത്രയാണ്. Long way. If you can build a rocket ship, you can't go there. നമ്മൾ വളരെ ദൂരമാണ്, നമ്മൾ റോക്കറ്റ് Pantastukoti Shatavatsara Sambragangyo Vayora Tapya Manasomani Pungavanam Sopyasti Yatpabati Sinyavim Chintya Tatve Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. The best of the munis, the best of the yogis, moving at the mind speed for many millions of years, can hardly reach the tip
of the lotus toe, the tip of the toe of the lotus feet of Govinda. ഋഷിമാരും മുനിമാരും മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനേകായിരം അനേക ലക്ഷം അനേക കോടി വർഷങ്ങളെടുക്കും വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ പാദ നഖത്തിന്റെ അറ്റത്തെത്താൻ. So that Goloka planet, Vrindavan, is very far away, beyond the reach of rockets, beyond the reach of yogis. അങ്ങനെയാണ് വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് യോഗീശ്വരന്മാരുടെ യാത്രയ്ക്കും മനസ്സിന്റെ വേഗതയിൽ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലത്തിനും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള. But that same Brahma Samhita, same Brahma informs us that where is Krishna? Goloka evaneva satyakilatma bhuta. He's in Goloka, in that far, far away planet, and he's also in the heart of every living being. ബ്രഹ്മ സംഹിതയിലും പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം വളരെ ദൂരത്തുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ള. And even though the great munis, Muni Pungava, they can hardly reach the tip of the lotus feet of Govinda, but for the pure devotees, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santah Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yang Shyama Sundaram Achintya Guna Swarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. അങ്ങനെ മുനിമാർക്ക് കൂടിയിട്ട് I didn't translate. Yeah, okay, go on, sorry. മുനിമാർക്ക് കൂടിയിട്ട് അപ്രാപ്യമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാലും മനസ്സിന്റെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാലും എത്താൻ സാധ്യമല്ലാത്തിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം തന്റെ ആത്മഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ. I didn't translate it yet. No, I'm going to translate it a little different from the book translation. So the yogis, they can't even conceive of Vrindavan. യോഗികൾക്ക് വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ചൊരു വിഭാവനം, ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. They can't reach there because their attempt is ultimately material. അവർക്ക് അവിടെ എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം അവരുടെ ഓരോരോ സമീപനവും വളരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം. But the pure devotees, they have some spiritual eye balm. പക്ഷേ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അവരുടെ നയനത്തിൽ ഒരു അഞ്ജനം ഉണ്ട്. അഞ്ജനം എഴുതുന്ന നയനത്തിൽ കണ്ണിൽ അഞ്ജനം എഴുതിയ അവസ്ഥയാണ്. That's called prema. അതിന്റെ പേരാണ് പ്രേമം. And by which you rub that on the eye, then you can see everything clearly. പ്രേമമാവുന്ന അഞ്ജനം നയനത്തിൽ നമ്മൾ തഴുകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഗോലോകത്തെ കാണാം. Then you can see Vrindavan everywhere. You can see Krishna in your heart, and you can see Vrindavan everywhere. അങ്ങനെയുള്ള പ്രേമം അഞ്ജനമായി കണ്ണിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വൃന്ദാവനം ഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാവിടെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. Actually, we're all meant for living in Vrindavan. നമ്മൾ എല്ലാവരും വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. But we're in illusion. പക്ഷേ നമ്മളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ്. And we think I am living in Kerala. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Or I am living in Bahrain. ഞാൻ ബഹ്റൈനിലാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. How can we reach Vrindavan? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുക? The journey begins with hearing. ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് സ്രോതസ്സിൽ കൂടെയാണ്, കേൾക്കുന്നതിൽ കൂടെയാണ്. I began this short talk by saying that the tradition is to hear Bhagavatam. നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഭാഗവതത്തിനെ ശ്രവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Bhagavatam is meant for taking us on an easy journey to other planets. ഭാഗവതം നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വളരെ സരളമായിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. The first book that Srila Prabhupada published, a booklet, was Easy Journey to Other Planets. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ വളരെ സരളമായിട്ടുള്ള അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള സുഗമമായിട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന പുസ്തകത്തിനെ. That journey begins with hearing. ആ ജേർണി അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെയാണ്. Actually, any journey begins with hearing. ഏത് യാത്രയും ശ്രവണത്തിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത്. Before, many of you have come from Bahrain to be here today. നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബഹ്റിനിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ വരാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. So before you went to Bahrain, many of you went maybe 25, 30 or maybe more years ago. Before you went, before you had to hear about that place. നിങ്ങൾ 25-30 കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല. Why did you go? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പോയത്? Here in Kerala there's enough food. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആഹാരമില്ലേ? Practically you don't need to do much to live here. You don't need to protect against the cold because there's no cold ever. Rain is there. Some protection from rain is needed. കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ വളരെ ഘോരമല്ല. തണുപ്പില്ല, ചൂടില്ല. Even without farming, if you live in the jungle, then you'll find so many jackfruit trees are growing and banana trees, all kinds of chiku, sapota, and all kinds of things. And just by themselves they're growing. You can live. കേരളത്തിലെ സമയത്തോളം നമുക്ക് കൃഷി കൂടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ചക്ക, മാങ്ങ, മറ്റുള്ള കൊയ്യക്ക അങ്ങനെ ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വളരെ ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. So why did you go to a place where practically nothing grows, even if you try to get it to grow? അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും വളരാത്ത ബഹ്റിനിൽ പോയി പെട്ടത്? You heard that place is better than here. നിങ്ങൾ കേട്ടു ആ സ്ഥലം ഈ സ്ഥലത്തിനേക്കാൾ വളരെ നല്ലതാണ് എന്ന് കേട്ടു. Then a desire grew within your heart. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വളരെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി. Then you made arrangements and you went there. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോകാനായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു. And ultimately you found something better, Krishna consciousness, which is അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടെ ബഹ്റിനിൽ ഇവിടത്തെക്കാളും ഒരു നല്ലൊരു സാധനം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധിച്ചു. അത് കൃഷ്ണ അവബോധം, which is here in the culture of Kerala, of course. ഇവിടെ ഉണ്ട്, കേരളത്തിലുണ്ട്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൾച്ചറിലുണ്ട്. Probably more than this whole land of Bharat is the sacred land of spiritual culture. ഇവിടെ എല്ലാ ഭാരതത്തിലെ ഏത് സ്ഥലത്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമുള്ള കേരളത്തില്. Yeah, but this in Kerala you find in different places, just like in Bengal there's also Krishna worship, but there's also a very strong worship of Shakti, Durga. ബംഗാളിലും അവിടെയും ഇതുപോലെയാണ് നല്ല ഭക്തിയുടെ ഒരു മാർഗമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ദുർഗയും ശക്തിയും ഒക്കെ ശക്തി ഇതിലേക്ക് ആരാധിക്കുന്ന Kali in Bengal. Kali. In Maharashtra there's a strong Vaishnav culture, but there's also a strong culture of worship of Ganesh. മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതുപോലെ വൈഷ്ണവ കൾച്ചറുണ്ട്, സംസ്കാരമുണ്ട്. അതുപോലെ ഗണേശനെ ആരാധിക്കുന്ന സംസ്കാരവും മഹാരാഷ്ട്ര. But here in Kerala, at least among the Hindus, the dominant culture is just your Guru Vairappan. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധന സമ്പ്രദായം വേറെ ആരുമല്ല, ഗുരുവായൂരപ്പൻ തന്നെയാണ്. And we find that, I don't know now, but at least until recently, mostly or many of the families, they gave the boy's name Gopinath, Murlidhar, Venugopal, names like this, Pitambara, the Vrindavan names of Krishna. ഇപ്പോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയുന്നത് വരെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും വീട്ടുകാരെല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഗോവിന്ദൻ, മുരളീധരൻ, പീതാംബരൻ എന്നുള്ള പേരാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. Pithambaram, yeah. Of course, also Manikandan is also quite common name. മണികണ്ഠൻ എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെ പ്രചാരമുള്ള ഒരു. But I think that became popular, very popular more recently. It's not the old culture. മണികണ്ഠൻ എന്നുള്ള പേര് പ്രധാനമായി ഇപ്പോഴാണ് പ്രചാരത്തിലായത്, വളരെ അടുത്ത കാലത്ത്. And of course, the influence here of Shankaracharya is also very strong. ശങ്കരാചാര്യരുടെ സ്വാധീനം ഇവിടെ വളരെ ബലവത്താണ്. So definitely Kerala has a very strong spiritual culture. അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടൊരു പ്രസക്തി. But somehow many of you found rediscovered that culture via Bahrain. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയോ ആ സംസ്കാരത്തിനെ ബഹ്റിനിൽ കൂടെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. So how did you find out about it there? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ അത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത് ഈ സംസ്കാരത്തിനെ? By hearing, by
കേട്ടുകൊണ്ട് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ. Hearing comes first. അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ശ്രവണമാണ്. Kirtan is most important in Kali Yuga, especially among the processes of bhakti. കീർത്തനവും കലിയുഗത്തിലെ വളരെ പ്രസക്തമുള്ളതാണ്. But Shravan comes first. Shravana Kirtana. ആദ്യം പ്രഥമമായിട്ട് ശ്രവണമാണ്. There is no kirtan without Shravan. ശ്രവണമില്ലാതെ കീർത്തനം. Even to know that we should do kirtan, one has to hear about it. നമുക്ക് കീർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ശ്രവണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. So the aim is to bring Vrindavan here. വൃന്ദാവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. Srila Prabhupada's aim was to bring Vrindavan everywhere. പ്രഭുപാദ് പറയും വൃന്ദാവനെ എല്ലായിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം. Srila Prabhupada left Vrindavan. പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവൻ വിട്ടുപോയി. But he didn't leave because wherever he went he brought Vrindavan. സത്യത്തിൽ പ്രഭുപാദ വൃന്ദാവൻ വിട്ടുപോയില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം പോയവിടെല്ലാം വൃന്ദാവനായിരുന്നു. And the temples that Srila Prabhupada established, they were meant for reproducing Vrindavan. പ്രഭുപാദ സംസ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും വൃന്ദാവനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ, അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ പുനരുദ്ധരിക്കാനായി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Vrindavan means that atmosphere where there is no envy. വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിന്നെ അസൂയയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല. The root or the basic principle underlying material existence is envy of Krishna. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മൂലമായിട്ടുള്ള കാരണം തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള അസൂയ. And that expands to envy, dislike, distrust of all living beings. ആ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അസൂയാണ് പിന്നെ വീണ്ടും കലഹമായിട്ടും ശണ്ഠയായിട്ടും മറ്റുമായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത്. Vrindavan is the atmosphere of love. വൃന്ദാവൻ സ്നേഹത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷമാണ്. Specifically the object of love is Krishna. സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം Prema. We usually use the word prema in relationship to Krishna. It might not be in Malayalam, but it's good because that's the specific word that are used in our Gauriya Shastras. So for love you can translate it, probably the word is sneha in Malayalam, but better to use the word prema because that's the Shastric term. I mean we're talking about Bhakti Rasamrita Sindhu, Chaitanya Charitamrita, like that. Sneha is one level of prema actually. വൃന്ദാവനത്തിന്റെ മൂലമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം തന്നെ പ്രാധാന്യം തന്നെ ഭഗവത് പ്രേമമാണ്. This in the modern Indian languages you can there's so many words can be used, but we have our specific words are used with specific usages by our acharyas with specific meanings, so it's good to use those words. ഭാരതത്തിലെ വിവിധ ഭാഷകളിലെ പല പല വാക്കുകളും വളരെ സാധാരണമാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള വാക്കുകൾ ആണ് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രേമം. So it is very ambitious, no doubt, to attempt to bring the atmosphere of non-envy and of pure love to this world in Kali Yuga especially. പക്ഷേ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, കാരണം ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും അസൂയയും കലഹവും മത്സരമുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ അസൂയയില്ലാത്ത അനസഹ്യവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തന്നെയാണ്. So you use several words. So you use several words for envy, so that you make sure you got one of them right. Asuya, Matsaya. What else is there? Irshya. These are all words. അസൂയയ്ക്ക് അസൂയയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരാണ് ഈർഷ്യ. Just as there are many words for love, there are many words for just the opposite also. സ്നേഹത്തിന് പല പല പര്യായങ്ങളുള്ളതുപോലെ അസൂയയ്ക്കും പല പല പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഈർഷ്യ, മത്സരം, കലഹം എന്നുള്ളതൊക്കെ അസൂയയുടെ പര്യായങ്ങളാണ്. The whole atmosphere in Kali Yuga is
very, very disturbed. കലിയുഗത്തിലെ ഓരോരോ അന്തരീക്ഷം വളരെ വളരെ കലുഷിതമാണ്. And in Vrindavan there should be no disturbance. വൃന്ദാവനത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. The Mayavadis, they think of spiritual perfection of being a situation of no disturbance. മായാവാദികളെ അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഉപദ്രവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സങ്കേതമാണ്. They think shanti, that's we have to get shanti. Shanti, shanti. Om shanti, shanti, shanti. അവർക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളത് ശാന്തി 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 മാത്രമാണ്. They think that's to be free from all disturbance and just everything will be peaceful. അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് സമാധാനം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തി എന്ന് അവർ വിചാരിക്കുന്നു. Relax, no more problems. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ റിലാക്സ് എന്ന് പറയും. Aram karo. വിശ്രമം. Vishram karo. വിശ്രമിക്കുക. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് വിശ്രമിക്കുക, അതാണ് ശാന്തി എന്നാണ് മായാവാദി ആയിട്ടുള്ള വാദക്കാരുടെ അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിമാരുടെ. But devotees, they want to go to Vrindavan. പക്ഷെ ഭക്തകൾ വൃന്ദാവനത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. The land of love, the land of prema. പ്രേമത്തിന്റെ ഭൂമിയായിട്ടുള്ള വൃന്ദാവനം, അവിടേക്ക് പോകാൻ. Love means activity. പ്രേമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ്, അഭ്യാസം. Karya kalapam. Yes, different words can be used. Love doesn't just mean looking at someone and saying I love you. പ്രേമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലവരെയൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയുന്നില്ല. There is activity. അതിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശ്രമമുണ്ട്. The temple is an opportunity to perform many activities in the service of Krishna. അമ്പലം ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തിനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ്. Cooking, cleaning, singing, dancing. പാചകം, ഗാനം, നർത്തനം. Maybe some legal matters also, managing. ചില സമയത്ത് കോർട്ടിലെ വ്യവഹാരങ്ങളെ തുടങ്ങിയുള്ള പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യല്, receiving funds and allotting funds. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യല്. So in activity with many people involved, then there won't always be agreement. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യക്രമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളെ ഇത് കാര്യക്രമങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മത്സരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. So there may be many people who love Krishna and they come together to serve Krishna, but there may be disagreement also. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഭഗവാൻ പ്രേമമുള്ളവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു, പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. For instance, there may just as an example, there may be someone has given a big donation and one person will say, oh, we should use that to pay off all the pending bills, and someone will say, no, let's buy a new crown for the Lord. There may be disagreement. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം പണം ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് സംഭാവനയായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ ചിലവർ പറയും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ബില്ലുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറയും. പക്ഷെ വേറെ ചിലർ പറയില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാൻ വലിയൊരു കിരീടം, രത്ന കിരീടമാണ്. And then again it becomes like the material world again, disagreement, argument. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതുപോലെ അന്യോന്യ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്വാദങ്ങളും കലഹങ്ങളും. So Mayavadis conclude that in hate there is disturbance, in envy there is disturbance, in love there is disturbance. So just forget everything and just go to zero, shanti. മായവാദികൾ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിലും ഇതുപോലെ മനസ്സിന് പ്രഹരമേൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ്. മാനേജ്മെന്റിലും
അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ലൗകികമായിട്ടുള്ള എന്ത് അഭ്യാസങ്ങളിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഒരു വിരമിക്കുക. So the devotees, they enter the land of love knowing that there will very likely be disagreements also. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെ പ്രേമത്തിന്റെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ബോധ്യവാന്മാരാണ്. എന്താച്ചാൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. But the disagreement that comes about on the basis of love, that increases the love. പക്ഷെ ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രേമത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ എത്രത്തോളം പൊങ്ങുന്നുവോ അത്രത്തോളം പ്രേമത്തിനും ശക്തി കൂടും. Whereas the disagreement that comes about on the basis of envy, that increases envy. പക്ഷേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അസൂയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് അസൂയയും മത്സരവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. And the difference should be palpable. That means when we enter a temple, we should feel this spiritual atmosphere. നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനഃശുദ്ധി നമുക്ക് തോന്നണം. When we enter the temple, we should feel the spiritual atmosphere. That means that all the devotees are cooperating to serve Krishna, and that creates an atmosphere of love of Krishna. അമ്പലത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം, ഒരു ആർജവം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധി കൈവരുന്നു. So that atmosphere അന്തരീക്ഷം of love, that is what Chaitanya Mahaprabhu came to bring. പ്രേമത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്പലങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യനിർവഹണത്തിനായിക്കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ Chaitanya Mahaprabhu personally blessed this land. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്യക്തിപരമായിട്ട് this land here, south, no? Well, the whole of Kerala, pretty much. കേരളത്തിലെ especially the coastal area. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുക ഈ സമുദ്രതീരമായിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒട്ടുക ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ from the very beginning it was blessed. It came into being by Parashuram Bhagavan. Parashuram Bhagavan brought this land into being. പരശുരാം ഭഗവാന്റെ പ്രയത്നത്താൽ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള കേരളത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ. So the geologists, they might disagree. Geologists ഇതിനെ തർക്ക വിഷയാക്കി മാറ്റും. We don't care. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. They can say whatever they like. എന്തുവാണ് സംസാരിച്ചോട്ടെ ജിയോളജിസ്റ്റ്. പ്രകൃതി So Parashuram, he brought this land into being. പരശുരാമനാണ് ഈ കേരളത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. Agastya, he is also Agastya Muni. He is also Malayali, I guess so. Malayali. Well, he came from north. He came from the north, but he lives one of his ashrams. അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളാണ്. ആശ്രമം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി. And Balaram, he traveled here. ശ്രീ ബലരാം ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബലരാമൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. And Krishna came here. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. And Nityananda came. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. And Chaitanya Mahaprabhu came. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Now I have a question. I'm sure you must have thought about this. I never got the answer. Maybe some of you got the answer. നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും തരാൻ സാധിക്കുമോ? Now in Sri Chaitanya Charitamrita, it's mentioned that Chaitanya Mahaprabhu visited Thiruvananthapuram Ananta Padmanabha temple. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അനന്ത പത്മനാഭ സ്വാമി കുടികൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് സന്ദർശിച്ചു. And he visited the Janardhan temple, which is at Varkala. വർക്കല ജനാർദ്ദനൻ അമ്പലത്തിലെ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട്. And very importantly, he visited the Adi Keshava temple, which is at Tiruvata. പ്രധാനമായി ആദികേശവ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുവട്ടാറ് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള ആദികേശവ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും very importantly because there he received the Brahma Samhita chapter 5.
വളരെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണത്. കാരണം അവിടുന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ബ്രഹ്മസംഹിത എന്നുള്ള വലിയൊരു വളരെ. And he visited the Agastya Parvat, which is identified as being in Kerala. അഗസ്ത്യ പർവ്വതത്തിലാണ് പിന്നീട് പോയത്, അതും കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ്. And the Panchapsara Kunda, which is identified as being in Kerala. പഞ്ചാപ്സര കുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ. പഞ്ചാപ്സര കുണ്ട് കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് അറിയുമോ? Which other places are mentioned in Chaitanya Charitamrita as Chaitanya Mahaprabhu visiting? It's just off the top of my head. Mahaprabhu only known place is Thiruvananthapuram and Thiruvata. After that is no record. I think we have been talking to someone. Janardhan, the places I mentioned, I'm just wondering why it's not mentioned the Guru Vairapa. I had a talk with Bhadracharya Prabhu, and he says there is no. He says some other Chambu. Because the temple was prominent at that time also. Gauranga Chambu or somebody is mentioned. I think. Gauranga Chambu is there? Gauranga Chambu. Gauranga Chambu, maybe, but not in Chaitanya. Somehow or other, it's not there in Chaitanya. It's not there in Chaitanya Ramda. Somehow or other, it's not there. Anyway, Chaitanya Mahaprabhu blessed this land. എന്തായാലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ദേശത്തിനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. Gaura Maharaja Shabasthane Karala Brahmana Range Sheshabasthana Haribarami Pranay Bhakata Sange. Bhaktivinoda Thakur expresses the desire that my Gaura, he says my Gaura. Bhaktivinoda Thakur പറഞ്ഞ എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ഭഗവാൻ. All the places which he very happily visited. എല്ലാ സ്ഥലത്തും അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷവാനായിട്ട് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. He says, I desire to see all those places in the company of loving devotees. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം loving devotees, pranay bhakta. സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള പ്രേമപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഭക്തരോടെ. Well, actually in this word it's pranaya, but anyway. പ്രണയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പ്രണയം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഞാൻ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനായിക്കൊണ്ട് കൊതിക്കുന്നു. So this whole land of Bharatavarsha is blessed by so many rishis, munis. The Supreme Lord himself in various forms have, by touching their lotus feet, has made this land what it is. അങ്ങനെ ഈ ഭാരതവർഷം വളരെ വലിയ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാരും മുനിമാരും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിലൂടെ നടന്ന് പാദസ്പർശമേറ്റുള്ള പുണ്യഭൂമിയാണ്. But by the influence of Kali Yuga, now in Kerala, I probably majority of the population are cow eaters. പക്ഷേ കരിയുടെ പ്രേരണയാൽ ഇന്ന് കേരളത്തില് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് പശു ഭക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. Is it because means Muslims and Christians are almost 50%, and many Hindus are also eating beef more than in any other state? മറ്റുള്ള മതക്കാരുടെ 50%, പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളും അവരെക്കാളും കൂടുതൽ പശുവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. So to bring Vrindavan here is a very ambitious project. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, സംരംഭമാണ്. How is that to be done? അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിർവഹിക്കേണ്ടത്? You have to bring the atmosphere of the spiritual world, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ by being fully centered on Krishna. Fully centered on Krishna, fully focused. ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. Vrindavan is the land where no one acts or thinks or does anything without, the only motive is to please Krishna. Krishnate kila cheshta. വൃന്ദാവനത്തിലെ ആരും ഭഗവാനെ അല്ലാതെ ചിന്തിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടുത്തെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. And that atmosphere is to be spread also. ആ അന്തരീക്ഷത്തിനെ എല്ലായിടത്തും വിതരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. Srila Prabhupada envisaged his temples as being places from which the devotees went out and preached. പ്രഭുപാദരുടെ ലോകത്തിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരും ഭക്തകളും വിശാലമായി മറ്റുള്ള ഇതര സ്ഥലങ്ങളിലും, particularly by distributing his books. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ വൃന്ദാവന പ്രേമത്തെയും ഭക്തിയെയും അവിടെ പ്രസിദ്ധമാക്കി. So this
some general idea of Krishna consciousness is strongly there in the Hindu culture of Kerala. ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൂല്യമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിൽ നിർലീനമാണ്. But there is no proper idea of who is Krishna and what is Vrndavana. എന്നിരുന്നാലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാണ്, വൃന്ദാവനം എന്താണ്, ആ അന്തരീക്ഷം എന്താണെന്ന ധാരണ നമുക്ക് ഇനിയും കൈവരിച്ചിട്ടില്ല. But people can take to it. പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് സാധ്യമാണ്. Ultimately everyone wants to live in Vrindavan. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അവസാനം വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Who would not want to live in Vrindavan? ആരാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ജീവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്? If we tell people there's a perfect place where katha ganam natyam gamanam apivangshi priyasaki, where the talking is singing, the walking is dancing, and there's always the very dear flute sound, who will not want to go? ഒരു സ്ഥലത്ത് കഥാഗാനം, കഥ പറയുന്നത്, ഗാനം ആലാപിക്കുന്നത്, നാട്യം ഗമനം നടക്കുന്നത്, നാട്യം പോലെ അത്രയും സന്തോഷാനന്ദകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആരാണ് പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്? Everyone is united in love of Krishna, and obviously they love each other also. അങ്ങനെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് പ്രേമിക്കുന്നു, സ്വയം അവർ അന്യോന്യം വളരെ ധാരണയോടുകൂടി സ്നേഹപൂർവ്വമായിട്ട്. But even if we offer that, most people won't want to come. അങ്ങനെയുള്ള അനുപമമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം കൂടെ നമ്മൾ സമ്മാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആർക്കും അത് വേണ്ട എന്നുള്ള അവസ്ഥ. Because they are envious of Krishna. കാരണം അവര് ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം. They think that, well, what about me? Why is everyone centering on Krishna? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ ഇത്ര പ്രേമിക്കുകയും ആരാധിക്കുന്നത്? എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത? So this temple with the atmosphere of Vrindavan, that should be so impressive that people want to be part of it. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും ശേഷിയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം സ്ഥലമായി. Impressive, not exact. I mean, we can impress with big buildings and technological gadgets and so on, but the real impressive thing is how pure are the devotees, actually pure, with love in their hearts. നമുക്ക് വലിയ വലിയ കൊത്തുപണിയുള്ള സ്തൂപങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള അമ്പലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേദാന്തപരമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെ വളച്ചൊടിച്ച് വാദിച്ച് തർക്കിച്ച് വലിയ വലിയ പുസ്തകങ്ങളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളോ ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിലോ ഒക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ വൃന്ദാവൻ പോലുള്ള ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുള്ള ഈ ക്ഷേത്രത്തില് നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവത് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം പരിശുദ്ധമായി ആ വിശുദ്ധയിൽ നിന്ന് നേടുന്ന ധാരണ കൊണ്ടും സമാധാനം കൊണ്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാനും വരാനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാവും. That was my experience when I first came to a temple of Krishna in this lifetime. എൻ്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം അത് തന്നെയാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ വിശുദ്ധിയും പ്രേമവും. I could immediately understand that the devotees, that was the ISKCON center just outside London in England. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ലണ്ടനിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള വിദേശീയരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഞാൻ വെളിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് എനിക്ക് എന്റേതായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ളത്. Devotees were so happy. അവരെല്ലാം വളരെ സന്തോഷവാന്മാരായിരുന്നു വിദേശീയരായിരുന്നു. It wasn't material happiness. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷമല്ല. Because they live very simply. It was very cold and snowing outside. There was no heating because there was no money for heating. So they're living a very austere life. അവിടെയൊക്കെ ലണ്ടനിലെ തണുപ്പ് കാലത്ത് വളരെയധികം തണുപ്പായിരിക്കും. തണുപ്പ് നമുക്ക് റൂമിനെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള കാശ് കൂടെ ഇല്ലാത്ത അമ്പലങ്ങളായിരുന്നു അവിടെ അന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ. And due to snow and other factors, I was compelled to stay overnight, although I hadn't planned to. ചില സമയങ്ങളില് വെളിയിൽ സ്നോ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ആ അമ്പലത്തില് തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല കൂടെ ഞാൻ അമ്പലങ്ങളിൽ തങ്ങാൻ. So I was got up before 4 o'clock in the morning, which I'd never imagined. അങ്ങനെ ഞാൻ ദിവസവും 4 മണിക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എണീക്കേണ്ടായി, നിർബന്ധിതനായി. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാൻ കൂടെ പറ്റാത്തതായിരുന്നെങ്കിലും. And then sent to the shower, which I'd also never imagined that you get up and take a shower, especially it was freezing cold. ഞാൻ രാവിലെ 4:30 മണിക്ക് അത്രയും തണുപ്പുള്ള വിന്റർ സീസണിലെ
രാവിലെ അവർ കുളിക്കുന്നതിൽ കൂടെ ഞാനും കുളിക്കാൻ പോകും. പക്ഷേ ചുടുവെള്ളമായിരുന്നില്ല, അത്രയും തണുപ്പുള്ളായിട്ടുള്ള ഐസ് വെള്ളം കൊണ്ട്. If you live in Kerala and Bahrain, you don't know what it means to live കേരളത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, സാധിക്കില്ല. Where are you from in America? New York. New York. You know what cold means. Yeah. So anyway, I thought, well, I don't know what to think. But then when I came to the Mangalarti at 4:30 and I saw everyone dancing, and I thought they do this every day for love of God. This is real. അങ്ങനെ 4:30 മണിക്ക് കുടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മംഗലാരതി വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഭക്തന്മാരെല്ലാം ചാടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ മനസ്സിലെനിക്ക്. So that can't be faked. അത് ഒരു അഭിനയമല്ല. You can't fake it. അതൊരു അഭിനയമല്ലാതെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. So that atmosphere of Vrindavan, that comes by dedication to Krishna. ആ വൃന്ദാവൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നില്ല, അത് ഭഗവാനുള്ള സമർപ്പണം കൊണ്ട് മാത്രമേ. Yes, that's the word. Samarpan. Actual atma samarpan. Actual dedication. ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മസമർപ്പണം. Of course, we can't expect everyone to come here. നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇവിടെ വരാൻ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. So we should go out and distribute Srila Prabhupada's books. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വെളിയിൽ പോയി പ്രഭുപാദരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യണം. From what I understand, probably more than in any other area or state of India, people of Kerala are very interested in the philosophy of Prabhupada's books. മറ്റുള്ള ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള മനോവാഞ്ച ആഗ്രഹമുണ്ട്. Generally, when we meet people from Kerala, say they're distributing books on the trains, or what you say to them might not make much difference. They'll look at the book, they'll read a little bit, and then they'll decide whether or not to buy it. And usually they buy it because they see there's some good philosophy there. കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ പണ്ട് കേരളത്തിൽ വന്ന് പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അവിടെ ഇവിടെ 2-3 ലൈനുകൾ വായിച്ചിട്ട് വിചാരിക്കും തിരിച്ചു തരാനാണോ, അല്ല, അവർ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കും. കാരണം അവർ അന്വേഷിച്ചതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അവർ പ്രതിഫലിക്കുകയായിരുന്നു. So they want some good philosophy. നല്ലൊരു തത്വം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവർ ആ തത്വം കണ്ടു ആ പുസ്തകങ്ങളിൽ. They'll get it in Prabhupada's books. They will get it in Prabhupada's books. പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് അവർ കണ്ടെത്തുന്നത്. So I can finish this short talk with the way I started it. ഞാൻ ഈ പ്രസംഗം ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന കാര്യത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കാം. In the whole world, ലോകം മുഴുക്കെ, in the whole universe, പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ, you won't find any higher concept than that which is given in the first verse of Srimad Bhagavatam. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അസാരത്തിൽ ഉപരിയായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ അഖിലാണ്ടത്തിൽ എവിടെ തപ്പിയാലും കിട്ടും. So enlighten these people. Enlighten these people. Okay. To enlighten, നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം പ്രകാശമാനമാക്കാൻ. Much better than Marxist philosophy. That's another great influence in Kerala. Marxist philosophy കാട്ടിലും ബുദ്ധിയെ പ്രകാശമാനമാക്കാനായിക്കൊണ്ട് is this philosophy. ഇല്ലാണ് ഈ നമ്മുടെ Janmadhyasya yatondyaditarataschaartheshvabhignaswarat tene brahmahridaya adikaviye muhyanti yat suryaha tejo vari mudang yatha vinamayo yatra trisargo mrsha dhamna svena sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi. For the translation of this verse and the meaning, read all Bhagavatam. Translation ഈ ഒരു ഒറ്റ ശ്ലോകത്തിന്റെ അനുവർത്തനം ചെയ്താൽ തന്നെ one verse the whole Bhagavatam ഭാഗവതത്തിന്റെ മുഴുക്ക ഉള്ള ആശയം നമുക്ക് പിടികിട്ടുന്നതായിരിക്കും. You read the first verse and then read all the rest, and then when you've read all the rest you come back to the first verse and realize, oh, I just read the whole Bhagavatam, it's here in the first verse.
ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾ വായിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഭാഗവതത്തിന്റെ എത്രയോ 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പിന്നെ ഇവരോട് വീണ്ടും തുടങ്ങുമോ? ഈ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നെയാണല്ലോ ഈ മറ്റുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Actually, the first 3 verses of Bhagavatam. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ they give what is the point of Bhagavatam. എന്തിനാണ് പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആവശ്യം? Very importantly, the first verse gives the tattva. What is the subject here? Subject of Bhagavatam is Bhagavan. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഇതിന്റെ വിഷയ സൂചികയാണ്. എന്താണ് വിഷയ സൂചിക ഭാഗവതത്തിൽ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ. And third verse, the second verse says what is here you won't get anywhere else in the Vedas. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. And what is that? The third verse, Pibata Bhagavata Rasamalayam. This is the Bhakti rasa. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ഇത് ഭക്തിയുടെ രസമാണ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാനുള്ള സേവിക്കാനുള്ള. So read Prabhupada's books. പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക. The tattva is there also. Don't try to get the rasa without the tattva jnana. Don't try to get the rasa without the tattva jnana. ആത്മജ്ഞാനമില്ലാതെ നേരിട്ട് രസത്തിനെ അനുഭവിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. Even to when we say tattva jnana, mostly people think that's there's some impersonalistic conception comes in their mind. തത്വജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളെയാണ് സാധാരണ. So please study Srila Prabhupada's books and understand that tattva jnana means bhagavat tattva vijnanam mukta sangasya jayate. Means തത്വജ്ഞാനം. You should all of you read Prabhupada's books, read the shlokas also, the original Sanskrit. നിങ്ങൾ പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ സംസ്കൃതത്തിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു പഠിക്കണം. It will help you to understand better. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് വളരെ വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ എല്ലാം ബോധ്യമാവും. Because in your language all the words are mixed up with Mayavadi concepts. നിങ്ങളുടെ മലയാള ഭാഷയിൽ ഒരുപാട് മായാവാദത്തിന്റെ ചൊയയുള്ള അതുണ്ട്. When we speak of tattva jnana, we are not speaking of anything impersonal. നമ്മൾ തത്വജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സൂചനകൾ അതിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. That means in summary, sambandha jnana, abhidaya, prayojana, these are all technical terms you can learn from Sri Chaitanya Charitamrita. സംബന്ധം, അഭിധേയം, പ്രയോജനം എന്നിങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വൈഷ്ണവ സാഹിത്യങ്ങൾ തന്നെ, സാഹിത്യമല്ല പുസ്തകങ്ങൾ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പോലുള്ള പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളെ തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള സംബന്ധാഭിധേയം പ്രയോജനം എന്നുള്ള അതിന്റെ വിവരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for translating. His Holiness Bhakti Vikasa Maharaja ki. Are there any questions? ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ? Yeah. By the way, I have a bookstore with my books just here at the back and outside here. Yeah. On Srila Prabhupada's order, I'm writing books. So please try to pick some up on your way out. But question, please. I'll announce about the books just in a few minutes. Yeah. Hare Krishna Maharaj, thank you for a wonderful class. Maharaj, it's become a formality to say that now. It was nice when it started to do, but it's become a formality. But I guess from you it's sincere. But many people just say it because it's a formality. That's the way I say it. Anyway, go on. Maharaj, my question is, why did Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, speak on this verse, Bhagavatam 111, in Radhakund? Why did Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur speak on this first verse of Bhagavatam in Radhakund? I'm not aware that he specifically did so. You can answer the question. Okay. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ രാധാകുണ്ടിലെ ശ്രീ വൃന്ദാവനത്തിലെ രാധാകുണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്
ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. In Dhaka, in 1 year, during the whole of Kartik, he spent the whole of Kartik in Dhaka, in East Bengal, and he spoke every day on this verse, giving different understandings each day. So that would have been at least 60 hours a lecture on this verse. ഒരിക്കൽ ഢാക്കയിലെ ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലെ ഢാക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് 60 മണിക്കൂറോളം ആ പ്രഥമ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രഥമ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And famously, one time at Radha Kund, he spoke on the Upanishads. Spoke only? Upanishads. Radha Kundil ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി മഹാരാജ് ഉപനിഷത്തുകളാണ് കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പ്രഭാഷണം ചെയ്തത്. So I think you're getting a bit mixed up there. Is it? He may have spoken on that also. കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം. Okay. All right. You like to announce the books then? Another question? Yeah. Hare Krishna. Is reading Prabhupada books is equivalent to hearing? Is reading Srila Prabhupada's books equivalent to hearing? പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതും ശ്രവണവും കേൾക്കുന്നതും തുല്യമാണ്. Yeah, well, reading is an extension of the hearing process. വായിക്കുക എന്നുള്ളത് കേൾക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഒരു എന്താ പറയുക, തുടർച്ച മാത്രമാണ്. You could say. തുടർച്ച മാത്രമാണ്. Generally nowadays it's thought that writing means the beginning of civilization. That people previously who didn't write and read, they weren't civilized. മുമ്പ് വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം എഴുതുക വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. But the Vedic historical understanding is that when people became so stupid that they couldn't remember just by hearing, then writing became essential. വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാവില്ല, ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ അവർക്ക് ബോധവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലെത്തിയ സമയത്താണ് എഴുത്ത് എന്നുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങിയത്. So the actual process is hearing. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രഥമ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ ശ്രവണം തന്നെയാണ്. But reading Srila Prabhupada's books is essential because we get the message of Godhead as it is for sure in Prabhupada's books. പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഭഗവത് തത്വത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ വ്യക്തിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതം. We also require to hear that being explained. Hear and explain. We need to hear that being explained. അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ, അതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. But we might not have the full confidence that the person who is explaining it has understood it exactly as Srila Prabhupada wanted to present it. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വിവരിച്ചു തരുന്നതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അധികാരിതയെ കുറിച്ചുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും. ഏത് വിധത്തിലാണ് പ്രഭുപാദ തന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിനെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്, അത്രയും ആധികാരികതയോട് കൂടിയിട്ട് വക്താവ് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും. So both are required. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. Read Prabhupada's books പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുക വേണം. and hear them explained by persons who explain in the same way. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഭുപാദിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഈ ഭഗവത് തത്വത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ചും കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ ആധികാരികതയിലാണ്. How can you know for sure in the beginning when you don't know exactly what's what? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആധികാരികമാണോ എന്ന് അറിയാം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നവർക്ക് അത് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. Well, that will depend on luck. ചില സമയത്ത് വെറും ഭാഗ്യമായിരിക്കും. അങ്ങനെ Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavanji, when a lucky person gets the Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij,
A lucky person gets the right connection. ഭാഗ്യമുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ശരിയായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടാനായി കൊണ്ട് സാധ്യമാവുള്ളൂ. If you get Prabhupada's books, you're getting the right thing for sure. പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനത്തിലേക്കുള്ള സംബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രഭുവാന്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടെ മാത്രമാണ്. Okay, Gift, do you want to ask a question? Hare Krishna Prabhu. Sorry, Hare Krishna Maharaj. I'm telling in Malayalam. Okay. മഹാഭാരതത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചല്ലോ. അതല്ല, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അർജുനന് ആ വിശ്വരൂപം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് എത്രയാണെന്ന്? She asked, the Krishna is showing Vishwarupa to Arjun. She wants to know the duration exactly. 7 minutes, 42 seconds, and 21 degrees, approximately. 21? 7 minutes, 41 seconds, and 42 seconds. 42 seconds. And? Approximately. Approximately. Okay. 7:42. 21 degrees, but then it's also approximate.